Institute ewo my Ghana mu a etre emofra ene mrante ne mpo empanifo a wopese woye nsentro adwuma ewo my Ghana ene wiase afana nyina mekanfo Arc Media Institute edi amount ni enti ne say akade a akyerɛkyerɛfo anasa adesuafo edi esuade ni nyina abobi ewo Arc Media Institute bra na be your theory anasa practicals na ni ameka ne say practicals no eye 90% and a theory no eye 10% pe na kyerɛ say dwuma wodi wo nyina ne say eni so awdi hu no betumi abemu edi amount eno nti na ye kanfo Arc Media Institute edi amount me pacho 3 months and a face 6 months courses and a school eye me pacho bra na besuade se ne be ya wo so betumi aye pabene eni suade hu ne adoma kyede a wotwedi aponyankopon edi amount no ebetumi abemu edi amount e wo se wotua na amount na oba eye Arc Media Institute ehode akyerɛkyerɛfo a woni mu de na wotima bobew na wowa adagyew esai bre na wo bekyerɛ eye wo ba no na afei so wo fase na de na watumi abe bobew mekanfo Arc Media Institute di amount esane say sawba Ghana de se abraso sa yede enejofa no sia Kasea somu ewo Tevah television so oman Ghana mu nsama ya boboano ena enejofa yesi egua yede somu no wei ayen sentrofo a ate wo ho agu monten so akofa na semufo semu amayen ena enejofa yede somu se Tevah enejofa no sia Kasea nsam ne doso me pa choko Facebook awonsa be kan yen ewo ho na dom ketwa ewo mrahye begwafi e de nsama betugwa sei mude muntina eye mrahye begwam ho na monhye eye mrase yendi holiday afofida na gayefo enkisi wo ho ewa bonten so na enche mobati biribi nka Ghana Registered Nurses and Midwife Association ena wode kokobo abeto aban panifu anim ena menteme ho ase bi IC ye ewo ya net foko nimo ya de emu enchemu ebebremu Sara enso ena amanfo a wampasa aso manhia ede kwan a galamse efo ede ese wonsuo no wansase no enso eba ye de ho nkyeremu ebremu nsembe ka we hu na busua ye boaboa no a ye de som se enejofa no nsia bremu Kasea ewo Tevah television so bomadiyen na join ye live our Facebook sanso and YouTube so me pa cha obetimi join ye live na Facebook no eye Tevah Media Facebook no eye Tevah Media me pa cha obetimi bomadiyen na wako join ye live our Facebook na bibi aso etumi aye kama e de amon enti ba bia wo bia ma ye hia our Facebook sanso ena uko piemo ewo App Store wawe Gallery ena afi so eye Google Play Store eno so we sabe kan ye ewo eso ene anajo fei Arc City prayer camp so na eto sadia fraud say bomodin nabra na bebia ope no abebo mpai no eno eho ena wo se okọ ekọ mpai ewusua wo abrochiro se wo Ghana ha ewo se okọ na okọ mpai ebra Kasea no konanim no ye de won achi kwan ene won ahama no betugwa na wahu bebi a wo potin sara so Arc Media Institute adawroma ena wo boye hoka na ne jofa Kasea ye de esomo wo frem wo fa kofi asiedu kwiya pemo de hia media de e wa ma bebre so mene ohimaba adwoa osika ene Samuel ma yemmo wuramu na yekohwe yensam no na yekomu na yendomasuko ankasa na mayekopie mu ewo Ghana mrase begwamu dom ketwo na ewo mrase begwamu akasa pa na won ba no dani aye onimunyafo Alexander Afenyo Markins ode nsemo tugwa nsema wo kan nyina ne se Ghana ha yenya hweye pa o mai we nya hweye sa ne se dom kese ewo mrase begwamu a wo ye aye NDC fo ade ensembi eba o mai Ghana mu a yewura Afenyo Markins se ya nhwe ya o mai we beda ne abutu ni enti ni se o kira
nano ya okopie mu e oman Ghana baby a esombo pa e wo Ghana ha Independence Square o chese gayism and ekoso e wo Independence Square ya mrate abien efefefe wo ho no e wo Independence Square ho no nano woko mrashebegoma ye nra ensem adom kese no e kan se holiday ho asem holiday da we ye de be holiday na ne de July bosome no ne de to so anan eno so ye public holiday ni ade a na no na dom keto no ba no de ne ye afanyo market se yetina se na yen hye ye holiday ehun emra na mema yen hwe o my Ghana gay ene ne yekoso wo Ghana ha no e wo se enu mum ne ye hwe ne ho ye na mum enye se bia holiday ho asem o de se bo nyina tugwa wo bra wo kosia mu awo mrashe bigoma wo re shemra na wo de tugwa si e wo se Ghana ye ma ye homre so na mum enye se holiday asem ma ye kotie hwe o de munyamfo afenyo market so no o ye dom keto ano ba ne dani ma ye tie no na ye hwe ne nsam no emra with an urgent bill. What has happened to that anti-LGBT? You told Ghanaians that you are against this surge of LGBT. You would enact a law. Now we see people kissing at Independence Square, and it is on social media. Men are practicing it, and it's all over. Mr. Speaker, we are not seeing urgency there. Mr. Speaker, this is the same government in opposition talking about this law, and then the only urgent bill the Minister of Interior brings is that he wants to now amend the Holidays Act. Why? Mr. Speaker, no action on Galamsey. We were told that Galamsey will be tackled as a national emergency. Yes. We are telling you that there are other urgent matters that you need to bring to this house. Mr. Speaker, equally disturbing is government's failure to act decisively against illegal mining. The Galamsey menace that is ravaging our beloved country. In opposition, the NDC promised ruthless war against Galamsey. They campaign on protecting the environment, illegal mining, and even suggested they will introduce new laws. A possible Galamsey ban bill. They spoke about it. And someone Yura Afenyo Markets at the etu wase. O my Ghana say she Galamsey she gayism in some way koso Ghana hanoma Independence Act. Onipa bia na semrante bia ko abepiem ho a wo fefe wo no na wote mrasebe gwama. I was a worker, some no one some no. Na a holiday afofida ho asem na Ghana eka. And what say, we and when ya nemum, I was say ya de pa na say, Dom Caseno, why ya de pa? A year Yura Afenyo Markets, and I yet in Ninka, say order in some way, to go our mra, and I wish ya were Mrashibi Gumu and all. Yet was so I was a full mudia, and yet not or swap for share whom must see us so our Ghana maimuha, a year. Ono ora Harina Idrisu ono ena waba bontene de nsem bia beto se aban ne de hyehyɛ ato akwemu se no be fa ya atwatwa for 50,000 ewa manga na mu ene wa wan tra de enso 10,000 so na be ya obeboa na ehumesua nsem so akoyenim na ɔkyerɛ ni nsem a sese na wasa atwatwa for edo so wo school mu pa so na be ya mofra no omani betimi akomo humesua nsem so otua so kire ninsem se eya atwatwafo a woyi won efri woyi won dia ko school from no no so abade hye gu akwan mu into no enche bia no sansem no obeso ano se na be ya bibia nso betimi akoso e wo man Ghana mu ma yentie hwe nsem a eya so afo no so de tu edwa. Will do. I gave them the assurance. I discussed this with the Honorable Minister for Finance, and he assured me that once the Auditor General is done with the validation of some data, he would give clearance to many other ministries to do recruitment. So some 50,000 teachers will be recruited this year, and we'll begin the process any moment after the mid-year review of the budget. Honorable Arina Idrisu and so editu just said. Says I atwatwafo nyina wo haye wo edeba wo deba wo haye wo edeba schools mu a
chese huma sua so eni ebetu mpon so na be ya school fon so betimi esua ade yie pa yento akase bone so saa sura ko piemu a mpasa so manhia a o mankra so mansini mu ewo asante mantemu enamba mpenifoi aka bom ena ndra adamo friends emtwerefo ena de nsem eto moanim se kwanya galamse fo efa so ese wo munsuo no wo munsase saa sura wo mukoko sase nyina galamse ese wo munyina na ochire mo ansuo ewo ho esutre ba ko pe so okọ eno ena omonnom omode omno insa so na omode sensuo egu omno baye so nempo mass prayings aban beso begbo omkoko so ama omo a ensuo kro ya na omode ye na kwanya galamse efa so ese wo munsuo no anu osipa enam so ema opani a oda wo mo anu kwabra wreku de nsem sei etuwom oman nanim ago amen abusuafo yema ye nyina ye ho akwaba na ye nuanom sentwerefo amba ye so ye dam ase celebrity em ye to safra mo na mo ba ye ene say ye fra ha mpasa so manhia ye hye mankran so mansire no ase ye assembly members edo so mansire mu pa na eniema bi ekoso ewo ye mansire mu titiriwo ne ye mpasa so ene ne manhia na ne mpotemu a ya hwe ne anka ho asama mpanyefo amamu ameboaye ne a eniema agensemu emu di kan eye gadamse efri tete anyankopon ade bom ade ye nananom ebesi kwaye wa ha na ye hunu saa niema ne bi da ye tie ane ye tie fidie so akirikyire na ane ye tie no enso ne won motimi awurawura mu ama ya manwofo binom ehyehyɛ emrantie ne bi achi ehye won kutupa emene won baba beje ha boso a yensuo yensase ye noba ye kokoko ya nti ene ewo botem ha no ye mudodo no a ye frisabi ye nkromo ene bedi pa wa ha sei koko nti na de ba ye nanso ne DC ya hodo a won ma ba titiro ne de o mankra so sei ena afi amanyofo binom a won mo ye mpesua yi so ene nananom atrankonwa bi a won mo ha won mo aka bom se koko nti a edi efri ye kromo ba akrodwe mo no won pese ye bre nyina ye kwa eno ti sade ye nuanom sentwerefo mo amode moni ehunu ye kuroi mu esutere ba ko a ye nyina ye dai no eye esuakọ ho ene ye nyina ye do ye koko eno na duru sa ban begu so ade amaye ne a ehwo a ne sensuo no ne ye de aye ene garam senti wontimi sensuo no na ade agu koko so ne nyina atwi ade afa koko na sa ba akota ase na ye hwe enuru ano odin a wo mo de ye galamse no na fe akota ye koko na se a ye se ye koko na sa se etwa ma eno ti de adro no aban ye sra no so wo so wotu galamse ase de a na ban krache panyi owo mankran so yewra Abubakar Sadiq wane ne dom wo mo dom ani ahwe ha ya se ye koko ntia ye timpotem ano won mo se ne nyina se ya mpase yewra John Dramani Mahama Ghana mampanyine se galamse na chiwade enu to otu ase de a ene ne mpasa so manhia ye to safre no eye yenko ye nuanom wo be te se achia se rotiem asuakọ wo enam so ema amanfo omonsom eho no me kira de hye omo mankan so enso de nsem bi mpasa so ensom de nsem no bi eto dwa se kwan agalamse fo de omo fa so sempo omo yese na omo se omo nsu na omo kaka pe wan kan yi a na se etuoi omo de bi gbo wa anisa enti yenche ensem amanfo no so de bi toja de wase Flame Kwate Williams ma hotedi pa ne nantenko me ba ha be se emfie aduoni ni koko na de ba ha nanso arahusam se okoma afumu a nsu a mesade bo spring eja na nsem nya accident kakra me de ama hwesuni no na nsuo no a obetwa kofie du no wama wajai koko ni ti asese me ne me yire ne me maye kwati koko no a ano odin etime sepi ho edwe wa mu so e bawo obi ho kura sa nsuo e baye wo kura na koda na da ne ba fan na ne nsa e ba sa nti wo hine wo boa ye papa ne sa nsuo ya aban no wo boa ye na dwumade obagye no woni ma ya aba na etu ye no enimu se obaye bibi ye nti ne ma etu aba nti esre mu a wo mu hwe yiye enti wei ayensam ade hye won pasa so manhia enso ade to aban no anim you ma yati ansam no so na yekopiem won sem foforo mu dia na yekopiem awo aye emrase begwam ho anso na emrase begwam opani bia kasa ne nsem o kan no ababetogwa amenne Ghana man yekabi obi ya gusu a o kansam ni bia o hwese
eniama betumi ayeye ede ama Ghana ni nyina ne se onomonyafo a ono ye fe na onomonyafo kwachi ofosu ena ode nsema tugwa no okasa ede ma eye aban no mekire NDC aban no na amafo beka ya enche akura de beto ogwa se yewura maame justice eye tokonu a ono oye openinga oni mumra pa ye maame oni mumra na ebra omampanyi Dwondama ne Mahama ebeto no ena o kire se ensamba ko ne abie bi ti a omafo keka ne ade na weto na we di petition aba na we di we petition aba anything o suspend ye maame kakra se onkoi na onkope baby na ontena kakra besie ne nsam no wonkan wieye na ye maame so ababonte de se bia betu gwatre se nima bi ye kokoso titru ye mpanifo a ewo Ghana ha na sempo imrahye be gom wo ye no ono onimpa no susu se ebia trimupo bi wo ye mpanifo yi bi timunti na wo ye ne saa na ono de okai ebribi atwamu ne wo fa bia na se na busuani bia no so ye lawyer ni nsem ya se ya na wodidi no asabe otu na nanom e wonsie do na ba bi otu na nanom wonsie do no enyo no ankasa na obu no kon ewuyi anase otu no kon etu na nanom wonsie do na mum osusu se omanfo bi na wo hyehye ase na wodi eye ne wo fa yi anase na busuani dwiri mu saa na wode no efa asa akwa no so ene ti ye maame kasa ya kire se anka wo ya ye se nia yede kwanya impenefo de ne wo fa ne fa so no saa kwan na mpenefo epese ono ede ono lawyer eye tokonu anasa justice tokonu fa so na o kire se wakoya chief justice no so ni mumra yede senia abane be ye ne mpenefo ne be ye no ono so emra kakro no so ni mu no o de begu akwa mu senia enkoye se nia wo ye ne wo fa na se na busuani no ono so nga be ye ne saa enne ye koda sori ya yewura Felix Ofosu kwa kire se nsema ye maame kan no ente saa enne ente so ochena na se ye betu na de so se ye be suspend no obi ni wo odwene bone etia ye maame ma ye kotie eye onomnyamfo Felix Ofosu kwa kire nsema o kan wo bra ye maame so ede enu tugwa ono so beyi na no saa ma ye kotie owura yi nsema ode tugwa ma ye tie no na ye hwemra. The other point that I wish to also place on record is that the attempts to link the dastardly killings of some Supreme Court judges and a military officer to this case are most disingenuous. To begin with, this government and President Mahama have nothing to do with the killing of any judge. Second, there's absolutely no nexus between the petitions that have been brought and that unfortunate incident in our past. So any effort to link the two is regrettable and should not find space in this sort of discourse. It is most undesirable, it is most unacceptable. Now, the venue in question is the Edu Lodge. Yes, it is close to the Osu Castle, which used to be the former seat of government. As I speak, there are government agencies that operate there. So it is a public place. The Osu Castle is a public place. You can go there to conduct official government business. Beside it are private residences owned by Ghanaians who move freely in and out of their residence, even though they are situated very close to the Osu Castle. So the impression that a facility in the vicinity of the Osu Castle necessarily makes it intimidating or foreboding is completely misplaced. It is unfair. It is not justifiable. Now, Edu Lodge is a state facility which is often used to house you when someone on the Munyafo Felix Ofosu kwache ede atugwa se enye se bi ababo ne timu po anaso tusu se ode bribibi ahye ne timu a one eye chief justice ma metokono edi no nyonyonyo ne mum eye emra ene hyehye ya eda ho aban no aye ne mu enye awudi mu nsem mayetie foforo ya to ansem no so ansem foforo mu dia Ghana Registered Nurses and Midwife Association ene maba bontene de abufu obekasa enam eye ansenya oye tire bia esiye ni nyina ne se aketua wo se won saka no
omonsan kan so mo de omonyama nyina egu form se wonye adwuma biem ko se saketua no ebeba nenam so ema eye mrahwe begwam pani a ohwe eye apomudin mu nsem so ebe kasaye na ne nsem nyina ne so ne anesefo no eye hwehweye se obetena se na waka se nsem yi ho yie na ida ne dru so da wo de hwe edru so no mpanifo enyo mutie di ema anesefo no ombufu ye papa na mpanifo no hwe eda foforo eye July ne de etoso du na wo de be saa eye meeting no na nam so ma pani a oda eye Ghana Nurses Association ano eye Miss Perpetual Fori Ampofo de kokobo eto mpanifo anim se so mamba ambe ye de wo so mo ya na se nhyehyɛ wo de gu akwemu no omamba ambe kasa amfa ho de a enwoma kasa be fa mo ho adwe ne dwom be ye de aban no dwom be ka bianya de a aban no omo betie ntino mo ho aye ntie nsem a eye Miss Perpetual so editu dwa. The Ghana Registered Nurses and Midwives Association embarked on a roadmap of industrial actions on 2nd June 2025, which culminated into the total withdrawal of all nursing and midwifery services on 9th June 2025, which continued until the leadership of the association suspended the strike on 13th June 2025. The decision to suspend the strike was based on the intervention of the Parliamentary Select Committee on Health and the pleas of the good people of Ghana, especially our patients. The press briefing today seeks to inform the general public and the nursing and midwifery fraternity that the meeting with the Parliamentary Select Committee on Health, scheduled for today, 26th June 2025, has been unilaterally rescheduled to 10th July 2025 per a letter received from the Parliamentary Services yesterday, 25th June 2025. The reason given was that this decision, and I quote, this decision follows the unavailability of some key stakeholders who are currently unavoidably outside the jurisdiction. Due to this development, the National Council of the Association at its meeting held on 25th June 2025 deliberated extensively on the content of the letter and wishes to state as follows. 1. The strike was suspended in good faith, and we expect nothing less than a reciprocity of same. The rescheduling of the meeting, in our view, is in bad faith, since it may further delay the implementation of the agreed items. We have, however, decided to give the committee the benefit of hindsight and still trust that their engagement with the Ministries of Health and Finance will be productive. Number 2, we demand the implementation of the 4 agreed items not later than July 2025. This is non-negotiable, and we shall advise ourselves if any attempt is made to further delay the implementation. 3, with the other items, we wish to reiterate our position that we are amenable to their implementation no later than January 2026. 4, we demand that these timelines are clearly captured and signed off at the 10th July 2025 meeting to avoid any ambiguity in the implementation schedule. 5, we wish to express our sincerest appreciation to the nursing and midwifery fraternity for the deep sense of solidarity during this whole period of fighting for what is rightfully ours.
To the press, we thank you sincerely for carrying our voices to the good people of Ghana. We call on our dear nurses and midwives to remain steadfast and wait for updates and necessary actions that the National Council. Enra eye June bosom ne director so eduonu nsia na saa asemi eba abontene na Madam Perpetual Fori Ampofo oye president the Ghana Registered Nurses and Midwife Association kuo no ono na odo ma no ono na Ghana nyina ete nene no eni abushia mame mfa nkopie mu awapue mantemwe na yekọ amana se ewo ayensu anu mansini mu ewo apue mantemu ena dwedifo mba bi ewo ena endrada omode ensem eba abonten se womo kire se bebi omudi dwa no ehwo nye baako kura eni adan a ometene mu ahye dwa enye enti womo sra ban na bola ne ejanan bia ena ba womo hwea no ehwa ena ejanan su abuso na omo twenfra bola yi womo twiko musa nchekwa na omo yale ene de ho beble enso eba womo so na womo de sansam we nyina etodwa wabra DCE mechire mensimu krati peni oho no mu yensu anu mensini mu ekopie mu okosra sa dwadifo mbe na omo de sansam we nyina enso eto nanim mumma entie ne enhwe ensama adwadifo no edeto DCE nanim Wasa problem so na be ya be ne masuni ade to ati ya pamocho ya se mu bufu o de se kwari asofo nto wonti mu kra ya pamocho bebe esemo ya se ayimu ma ala bola ano pele kasa lewe threatin so nam danu wa ala me ma so je pamocho ase Eje pamocho oyoman penne ade penny for yeslamo chebi ati akata yehwini ano ade don pen for me yesi gogo na ye problem ayewa ye toilet any bola no isuta ye nya baby nsra yeti sum ye ngani nye yeslamo momra na mo behu ya mo toilet ne bo ye nya baby no nso emi awalo flati se ye ni ya de jade na bola so ni ye do so mo ye mo bo na mo besiesie gwa ye problem ayewa na bola ni akum ya ni kwa bisa bola no yeti bola no so ni ye di ton biani yeti bola no so ni ye di ton biani mama fu na boyale ti ya sa ba ni so besiesie bola no ani toilet no siesie gwa no ma ye na na ti ma ye bola no toilet so ya yesu ko wa yes ba market no bola no o be you from my o be say ha mai so to fry enye etiminya hwe be wusa de ba hu me bwana kwa enya from papa bia hu bola toilet bola sa ba o me ye hu bibi mai me da se from wa ni ye toilet eni ye bola eni nsuo edwa ye wo so no nsuo to a hwe ye ni ewi abo a hwe ye ni ena ye nyama so bi wo ba beto ade kura esa se toilet ni bola container na ebon wa ha nti obi beto ade na odi hanky eno ne nsama omoto DCE onumyamfo Joseph Alfred Glate enim na enam so ama DCE enso ede ensem eto omanim o kire mu kire ka kire won se ensem omodi ato nanim nyina omate na aban ne behwe won watu hu anamo mpempren ade ama wo mo na wo mo nso abisade no waya mo na DCE esanto aso kire se ewo se Ghana man nyina enso ekabom ebua na empuntu etume ba omanum ekwan a wo mo befa so aboa no so ne se wo mo ebetua wo mo tax eto ahodo wo man mu na aban so anya sika kakra nso etume de afrim na watimi aye wo mo abisade enso ade ama mo mo ma yentie DCE no nso Ambassador party for Ambassador Nanano people for and Mebun and Garifon na share the can bridge be a collapse bridge the man be fast at the thing number and you when say sorry the one market one end this buying 2014 you see market you see toilet na yema
abaya befa na nipa a church no mutumi se dan before I be free 2024 elections we ko yi ba ko ama ye sign bo so still na me kwake ni na enya ade a ade ani gi sem ba ko se da nko yi nti e be hwe ba be fa so a no so e be kwa ko no beti no ni ye gi torrent na yama awo ayi hwem kakra bola be be so gugu bola no so abai ama yati se afi we budget ni bi kakra wo wehwem na e de ayi bola ni na nsi o na as an assembly so ya pursuit enti wei enso ene ensema mensin ka chipeni ewa yensu ano mensin mu onumyamfo Joshua ya Frederick Latte enso de to adedifo mba no anim yebatu akase no so ama na busuya Tevah television ena wo hwe eno wei ena aya na jofa no siabre mu Kasea ya bobo no a yede esom a busuya ye wa pie mantemu na ma yini gwa kakra na fe yemmumre mu me pacha ope bebi abompaya na ana jofei de me bisa no no ope bebi akotwe otwedi amponyame anim ana sempo ope bebi opo bi aka wasem akere no ope osofo bi aka wasem akere na me pacha Act City prayer camp ewo ho na wose wokọ na okobompa na akotwe awrade anim de bia me kase yedidi a yenom yekoba adesa na de ache adesa na de ache hey joda beba brada ukuda sa na otena asesa na se wan hweye ampe bebi akobompai ankohye ankoye se bia komchi ibi anase wampe nyame nipa bia oye kama na nyame ngosra wone so na one wa mompai a oni namusa oni betia na foto na chese waye awrade de na se obaye awrade de o se wonye awrade de o sa na ye kanu da bia na waye awrade de me kanfo Act City prayer camp bia ma sebo modien na kokobompai na kodimpai wate wo banyinesi Otafo junction na nieme nije ye menwo ho ne se okoha environment ni ye serene eye kama eye cool inua wo ho kama obenya ba bia atena obenya ba bia bompai na okwa enije ba ko wo ne se me de me kwa wafa kofie sirio ne se asori na no mitwa ho hia saa na me kama asem obefi obeba no na che se asem na wo de koe no na nyame atie o kama Act City prayer camp nyame ya doma July obosomi ya krampo no ne de to so nan eye fida Act City prayer camp asehye eye dwumadi soronko a bosomi bia fida edi bosomi bia kan no wode ehehye so me pacho eye all night na wo ye wanga to do say Gethsemane vigil Gethsemane vigil na Gethsemane vigil ni ye mpa bo Kasea Act City prayer camp just bravity bra sorry we buy na me for say prayer camp yi buy won aye sadi sa bosumi bia fi de kan wabompai na adansi efi sa mpaebo na wobo no adansi efi maba ene sebe just ene akwankyira horo ni just oh ewrade yebi ewrade guso yebi e wa Act City prayer camp baby a wo biara sabe o sa wo mode na kopie mu ma na moto na kopie mu ho na July bosomi we de no e be yesronko on the 4th July na sa adwubedi no e koso Act City prayer camp na wase obia akọ isa se me kan fo de ma wo fa betumi de me sama hyeje mu e de ama isa se ma akọ wo pen na me ne won e won sa wo so lipa eniti betumi akanfo won e de ama o ha be ne da wo so ama ne be ne da wo so baby e wo se okọ Act City obetumi agye penifo na hama no na wafrɛ won me pacho ahama ne ye 0247 701 364 mama sisu biwe 0247 701 364 bomodi na frɛ Act City prayer camp asofo no na yekasa asofo bi wo ho a wo kan wasam kyerɛ won ha unka wasam kyerɛ unto wasam ne ngui a na Act City prayer camp asofo bomode na ko na yenkambum munyina monkambum na mompai fra hama no sesia na nyame ya doma July obosome no so me pacho on the 4th obekobia na wafre no wafre won na se de beya we ma akwankyera na se kwan a obetumi ede abab wabanyinasi Otafo junction you uje hama no na se wafre won me pacho nchirimu a eche medi na watumi abomoden a
na waji ma yatu ya na de fa no sia kase no so emfa ema ma yekopie mu wo mampanyi John Dramani Mahama kachi enra na mampanyi John Dramani Mahama awo Belgium okọ djumedi bi ase na djumedi no beboa ama Ghana na aboa ebibiri mu hanso Europe monten so ena wodi sa djuma na say okọ sa hyehyei Global Summit on Health and Prosperity through immunization honum ena okọ na say semtia eda bebia onumunyanfo John Dramani Mahama ekoy no asemtia eda so eno no Global Summit on Health na chese yenga pomode ho sam behia yenga na efi omampanyi John Dramani Mahama o chese so my Ghana betumi adiye na sabe afebeso na 4 years beba na yeba koto aba se Ghana yenya pomoden na yenya yaresa fiti emofra so kopempenefo so eniti na omampanyi John Dramani Mahama ekopie mu awo Belgium no na ochira ebre okodu honom no kohia mpanifo bebre utum se bebre mu hade wo bo homode papa ekobi enti enura ana ochira se saji mediti okoe se obenya vaccine Gavi vaccine nibi se ne beye betumi aboa ama Ghana na mofra so wo ho ato na ochira vaccine ye o eye papa aboa mofra bebre na se de beye apomuden hu se begina na sempo se yare bi boba savasi betumi akon atia sa yare no enitina omampanyi John Dramani Mahama enra okopie mu Europe monten so ya okodi sa vaccine ho adwuma na nesema okan ni nyina mepacho ne tekrema so ya ode tugwa ma yekotie omampanyi John Dramani Mahama ebra na owo Belgium o cheche ensem emu no. We are hoping that we'll fast track our weaning of Gavi by 2030. We're supposed to go off Gavi funding by 2030, and it's my expectation that we'll work hard to be like Indonesia and in future become a country to Gavi. On behalf of the children of Ghana, I want to say thank you to Gavi. We appreciate and we're proud of your partnership, but more so to say thank you to the countries that have just made significant pledges to the replenishment of Gavi. And I'm taking back the slogan, while others step back, we step up. Thank you very much for what you're doing. But to conclude, let me put the Gavi replenishment in context. Gavi is seeking to spend $9 billion over the next 5 years from 2026 to 2030. And that is to immunize 500 million children across the world. These children's life will be safe to grow up to become the scientists, engineers, nurses, teachers, and doctors of tomorrow. This morning while I was lying in bed, I did the research. And I realized that one B-2 Spirit bomber that dropped bombs on Iran recently cost $2.13 billion. If you work the math, what Gavi is seeking is the value of 4 of those B-2 bombers. Surely the world can afford the value of 4 B-2 bombers to save 500 million children. It's a choice we have to make. Wey omampanyi John Dramani Mahama Ghana PSA ebrokopie mu Belgium omonten so na ode sansem we to go what say saniama we ni nrui vaccine yi he ebeboa mofra papa esan say my Ghana ye ndachi ehu hia na wo se dachi enso ye hyehye mofra ne yie se na beya dachi enye basa ewo yen apomuden emu yet one some no nsem fufuro mo dia ene na dwem training e de maye ND Samanyoko no Ora Johnson esiedu nketia ena ene wa bambontene e de nsem bia beso ye ND sukuo ne nuna ne se eye ND sukuo no mo yi mansini crash pani e wo kuo ni ma che se sania enyama ye ko no enye kra esan se wo yi mansini crash pani wo kuo ni ma
won to ne so abade yan ne se omoyi ne keke se na be ya ombedi ekuo no enim ni nyina echi no de ntokwa ne papa mu eba entitesi ano emra eye dwom training na hye de makuo ne se e wo se efre na ekobia so obeyi mansin krate peni e wakuo ni ma omonhwe na omontu aba se na be ya obia ebeto aba na weyi nipa se fata so bedi ekuo nenim moma yentie ye nsem a eye owura no so edisuja. He's expressing his opinion and then leaving it with the Constitutional Review Committee to present their findings. But we all know that there is a push for MMDCs to be elected. But the same cannot be said about the demand for them to be elected on partisan basis. No, it's not a pleasant activity trying to make a choice among party people as to who should be a DC. For instance, I spoke to you about districts where more than 20 people apply. Whatever be the case, the position is one. You are going to make just one choice. After that, you have 19. You are better off allowing them to go and contest, and then the winner is sworn in. Eno ene nsema efe ya dwom training de my ND Samanyoko no Ora Johnson asi edun ketia na Ghana fo nyina etenene no yento akase bone so ebusia yeda so ewo amanyosemu kane chacha mehene a oye Prof Mike Kwei na de nsem bia koma NPP osono amanyoko no prefranka odi atu enso akwamom se sankofa ho yenchi entebe ya nka omon san hwe omachi kane mpanifo mbedi oman anim bi ti se Dr. Kofi Aprefa Buzia sansona JB down kwanom kwan ya omde odo obuo ene enumyam hye ema oman edi oman nanum ebu oman kamakam enka omon faso na omon so nkohwe na omun sua ade amfirimu esanse eno enso betumi aboa ma NPP osono ma yakuei enso atumi adubo asase so na osan eto ne nsam no so akire mu se obi biala o NPP ni o NPP amanyoko numu na waye se ono de obekun ati NPP amanyoko ne kan ko ne de obesre se mpanifo na omunyi sankofo nyina fira amanyoko no totoye na ne ebebo amanyoko no wo mu susunye bia no wo mo hwe na omunyi safo mfim no mo santwe wo maso ne se ne be NPP amanyoko benya ne ntoma pa afra yentie Prof Michael Kwei. Be what was before, party in partnership with government. I've gone about this matter when once I sought to be national chairman, when I also sought to be a presidential candidate. It is of great value to me. Party in partnership with government. There must be a symbiotic relationship between our party, which is the mother of the government at all given times. You will remember that when we lost the 1992 election, one thing we did was we formed committees. Those party committees we came to describe as opposition outside parliament. We did not go to parliament, but we formed our own parliamentary committees outside parliament. I don't know how many people have copies of that. This morning I showed a copy to Honorable Hakmousu Ajiban. He says, let me keep it and make a photocopy and bring it back to you. His name was there. All the names were there. Honorable Hakmousu Ajiban, the former president now seated before us, who was a member of the political committee and chairman of another committee. All these committees were the reason for our winning power in the year 2000, because there were these men who also, under the leadership of the Honorable J.H. Mensah in Parliament, who were working still with the knowledgeable people outside Parliament in various committees. Mr. Secretary General of the party, this is the blueprint. I will present it to you today. Make sure this principle is sustained forever. Pray and sama Professor Mike Okwei editor jawabra omukohia mu ewo NPP atana Kasea one cry na womo eda patriotic institution no edino wey eye adejofano siabrebe Kasea yede somwe whatever television so na abusuan ensam no ma yemowre mu
ne copy mu was from na awusua me pacho je number we na se opese wo ba ebi ekọ media school a eno an se obefre na ma no se de be ya obeje nchiri mu a eche me di na abofra na nasa brante na nasa baba no watumi abesua de ye wa hayi ye nyina akọ media school ansa adwuma we wontumi nante kwa se wo bia wonam ho a na wabetena radio so TV so na wo kenkan eye Kasea bo de bi ente sa de bi kura anenti wo se okomu na okosua de kakra kosua techniques bi kosua nema bi wo mu ansa na watumi abaye adwuma wo TV station na se radio station me pa cho se wani je ho se unyansentra adwuma yi bia wo be ya me kan for Art Media Institute e de amount na institute yi institute about my Ghana one pem se opesa wo yensentro ni news you pesa wo kan bi program you pesa host anase po camera handling DJing MCR you pesa wo ye bia Art Media Institute ne beje esi ho na kire osade yi nyina esane se me de bia ni amede mani ko twa wisian yi ehu na me di ho adanse no de bia me di ho adanse na wo fade me mo sabe ade a enye hu dawru e wakasa firi so da esane se wo ye papa ye wankasa na wo ye udi bone so ya ene so ye waiti me kan for Art Media Institute amount sa wo bana wo pese oye nsentweni no e wo se Art Media Institute na wo de ne ko na okoye wo de 6 months ene esi ho a wo de be kire wo bana de na practicals no eye mo pa practicals no eye solid 90% sana meka no na theory no eye 10% pay sana se ha de ye kire yen na ye hia oba ya kire wo ye kire na ye wusampa wonimu ye anase wonimu ye enti practicals no na wo ye ne pa Art Media Institute we pie mantemu esanso ewo nkran pomponi mantemu a wo kire se wo ba baby a wo di wuti beto aye krado enfa wo ne baby a wo de eno ne se wo de wo mattress beba anase wo ba mpa wo betu be nya mattress ne bi na wakoto na afi wa bepe baby ada adechia wasore na wako akosua de kama Art Media Institute wo si ni oduma ko twa di ampo nyankopon e de acha wo no anase adoma che de no ode ama wo no wo beboa wo ama afi de apia bonten ama biara amansan atumi ehu Art Media Institute wo kire se be fa form so no kakra bi school fees no so kakra bi na afi so hyase tua ne kakra hyase tua ne kakra baby a wo se wo ko wo de wo ba no nua no kunu wo yere e wo se wo de ne ba anase wo de ne ko na wo kosua de eba no media law and ethics journalism kwadia na Art Media Institute eho na wo fa Kofi Asidu me kanfo wom e de amount wo betumi agya homa no ewo 0543 480299 0543 480299 official screen na se club say TV no screen na se wo say Art Media Institute telephone number no ewo ase Vodafone na afi so MTN wo betumi afre emu bia na afi waje nkirimu a eche medi abusua anajefe wangadaroma na nsem yi eba wakwan so ma yamfa asem no kone kwakura bomu na ekopie mu ewo yenuanom a ewo eye oman Ghana mu Ghana fo akasa paase endisem nyoku no ba no awonto kakra eba na yenua pinfu bia anopa ye ne twetwe nkoma o kire se na ni agye pa na okasi endisi aban ba obewo na odi ahya asase so ma isa ne se twere krabo kase mu na mfa hye wiase nyina ma enti yenua we ye opinfo a esatwofo ye ne ko twetwe nkoma o kire se wo ono de endisi abai ampa same obewo papa na o kire okwara sabia 10 Ghana series pe na doctor fo ne anas fuje no na je se awofo awo ehun sama yefo enti yenua yi se endisi ba no obewo saa ahye a ti se empoano anua ma yekotie yenua opinfo ya no o kasa na ni agye se endisi abai ma yekotie na yenhwe ne nsam no embracesia free they say mama ba mewo manyem the go hospital KCD mama ba ye KCD KCD say who to adro kra KCD to adro bibia KCD ene yaji me hospital man the go aya mokola ya ye mondo ye mondo bebe ni yaji KCD mama brother ko be tumi numa bi wa ye woni kakra na me fa tira wa ene ebi wa me numu wie KCD eni ka
10 cedi. And now we have to be 5 million. Every people must have any 5 million. Obi na dia chame. Chama utu na so me. Or the same chance and this yaba power and this yaba power just say me shred ya ni bi. Every people hey. Every people na ko di ya kakaji say ba ka me. Na we ni sama ye nua opemfo yi o chechire mu o chire say sania aba no obewa hye mpoano tse mpoano anwa adwoa asema okay wo ne ya adwen Nani abrepa na obekwa yara sabe hospital ye beje otanga na sedes de oso bewo pa sabe ke over oso bewo na wachira NDC abanti no obewo hye tse mpoano anwa na hye we de de anyumunyam said the bible kan na je say ase sika no ase emu nche da nyedu sa edafo emu ye har edafo odi nyankopon sam so ho na je say aduane so ayefo nti owo obenya bi ahwe okay yo I say when sama ye nua bi ye hye na obonten so o kasa ye dede na ye be say na say dan kwanti na wo kasa sa na o kire say oh ni enti o kasa sa na say ndis ya bete na ni je pa ono me no kasa onyim o kira o wo pe bosumi asia pe obesan so anyim bio isa na say o kwa yare sabia ye tangana series na anesefo eje no na che say ni memu ayefo pa ma ye nyina sansem we so na ye fa Kasea ye de somo se Anadwo fa no si abrem Kasea whatever television so no ye fa de nyina ensi e wa ha e ma na Facebook no e Tevah media YouTube e Tevah media me pa cho oho obetumi akohwe Kasea yi e wo honom na ensema ye de be somo no ye de etifi nsema e kire se dom keto na wo mra se begwa fi kire se dom kese NDC fo ne woni man se holiday gayism and lesbianism ekoso wo Ghana Independence Square no and afi so galamse say ya asase no what the want na ho na wonka holiday ho asem wogani betia na my Ghana adane ebutu yeko PM education minister akache Arina Idrisu na ode nsem besiga de nim say wo be high 50,000 atwetwe for na 10,000 non-teaching staff sana be ya obeboa ma homesuan so etimi etumpon e wo omanga na mu ha sei mote se adehye won pasa so manhia ede adesede to aban nanim so mra meboa wo mo na ekwan agalamse fo efa so ese omunsuo na omo saase no ano odin pa ensem meka we ho na busua ya de bremo se Anadwo fa no nsia bremo Kasea edika na editie aboafo eye City prayer camp baby e wo se wokobom pa no de bia eto de bia na waye ohuye na wakobom pai wo baby akose baby boko abompa asua friend to edi aponyame se ewurade kai me me ne mabusua me ne mefi me pa cho ope baby sa akosha City prayer camp City prayer camp wo wanyinasin o tafo junction wo apie mantemu Eastern Regional Assembly and American wangadaroma and Anadwo fa Kasea eba wa kwan so sanso na Art Media Institute wonso woye esuopon na se school a abepiem wo Ghana ha eboa wo na central adwuma na wo se wo beye no watumi aye na waye ni yi Art Media Institute ewo Eastern Region sanso ewo Greater Accra bomade na frempenefo se ne beye wonso obetumi akosuade aboafo de doson won e obo ye chidom true Kobe papa Kobe ono kwarafo Kobe a ono nko ade oye odam soronko true Kobe na Anadwo fan o MC ada o chinchim afrinom afruma ede maye mo produce ye from afar onyame hyiram na onyam kase Dixon kwasi amame so ta ye ngachi sanso na ohene wa enso eka obi na fe Sir Richard onyame hyiram na onyane kase pa sanso na Augustine Bromiki brother Yima ene team ni nyinara onyame hyiram na onyam kase se mo boaya ene yede Kasea twatokora yede aba manager achiampom ono so onyame hyiram pa across manager onyame hyiram na onyane kase ka chire otubre mpom muso babia obi a onyame hyiram na onyaw kase abusua ofa yedui yede ni nyina ebejaw na onso shows anase program eba no wonso watumi edi achi amame
wo frame of Kofi Asiedu akuya pimo de sia media de ewa ma bebre so from Captain Adebuga na meje wo so mene Ohimaba Adwoa Osika ene Samuel Ahi Ebusia yen ena na jofan yeden nsɛm yi ebrɛwo me pacho follow yen Act Media na anase you follow you our Tevah Media you Facebook YouTube ena Google Play Store Huawei ena Apple Store na afi Kasea no de achi emaye me pacho yo sofo na opese obo awurade mmra ne kawurade asɛm eprichi kyerɛ wi asɛm anyinara eno ane sɛ oba be pie mu ewo Act City hanom na aha na yebetumi aboawo na wonsam no etumi akọ echi ewusua onyame hye oman Ghana onyame hye adwumawura wa wotie ye hwe ye wo so twedi aponyame hye na onya okese ye mabusuafo nyina ene Ghana man nyina moni hwa na moje yenso abraw yakraw bye bye ewusua mamemo akwaba enfambra Act Media Institute Act Media Institute eye biaya ye kire emrante ene mbeba sania wobetumi aye papene ewon central adwuma mekire radio and TV journalism mepacho bomoden nabra na wonso besua de se wani daso anase upo eni suade hunu no pese wo ye central ni wo my Ghana mu a mepacho tu anamon nabra Act Media Institute ho ena ye betro radio and TV presentation sanso ena program hosting camera handling DJing news reporting newscasting MCR marketing ene ne keka ho bebre Act Media Institute ewo my Ghana mu a etre emofra ene mrante ene mpo empanifo a wo pese wo ye nsentro adwuma ewo my Ghana ene wi ase afana nyina mekanfo Act Media Institute edi amount ni enti ne say akade a akyerɛkyerɛfo anasa adesuafo edi esuade ni nyina abobi ewo Act Media Institute bra na be your theory anasa practicals na ne ameka ne say practicals no eye 90% and a theory no eye 10% pe na kyerɛ say dwuma wodi wo nyina ne say eni suade hu no betumi abamu edi amawo eno nti ena ye kanfo Act Media Institute edi amawo me pacho 3 months and afi so 6 months courses and school eye me pacho bra na besua de se ne be ya wo so betumi aye pabene eni suade hu ne adoma kyede a wotwedi aponyankopon edi amawo no ebetumi abamu edi amawo e wo se wotua na mawo na oba eye Act Media Institute e hode akyerɛkyerɛfo a woni mu de na wotima bobew na wowa adejewu esai bre ena wo bekyerɛ eye wo ba no na afi so wo fase na de na watumi abe bobew mekanfo Act Media Institute di amam esane say wo ba baby obe attachment me pacho ye ma wani so enya wotototo da biara da uwie school ni pe obenya baby ay attachment Act TV e wo hono mu a me pacho eno so eye TV a e wo wiase afana nyina obetumi ay attachment 3 months e wo hono sara enso ena ye wo Act online Act TV online enso hono ma betumi abey attachment radio and TV anything me pacho me kanfo Act Media Institute e de amount baby a wodi uti beto me pacho obetumi enya baby de uti ato sanse panyefo aye sa hye nyina ato de daw e de amount anything no memma enya odadwen ene your how e kra me pacho Act Media Institute ewo enyinasin Old Tafo Junction apie Mantemo enyinasin Old Tafo Junction ewo apie Mantemo enti bomaden nabra Eastern Region asem ena mekan me pacho betumi afrem penifo ewo 0200 491 565 0200 491 565 and I say 0543